record radio. पहिला सुरु गरिहाल्छ Squeenness. Good morning. Good morning, sir. ल विजयदशमीको शुभकामना है तपाईहरु सबैलाई विजयदशमीको शुभकामना। अनि हाम्रो आज स्कुनेस सुरु गरौँ। सुन्नु भएछ है मेरो? सुन रहा है सर, सुन रहा है। आज सर साथीहरु आछन् एकछिन कुरुङ। स्कुनेस सुरु भएको छैन है? हजुर अनि सर। रिभिल गरौँ सुरु भए पनि। अब स्कुनेस भनेको के हो? What are the measure of skewness? A distribution is said to be symmetrical when mean is equal to median is equal to mode. कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनमा mean median mode बराबर भयो भने त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी सिमेट्रिकल भन्छौँ। यदि त्यो बराबर भएन, a distribution which is not symmetrical is known as skewed distribution. यदि कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छैन भने त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। त्यसैले स्क्यूनेस मिन्स ल्याक अफ सिमेट्री। स्क्यूनेस भन्न साथै हामीले के थाहा भयो त? सिमेट्री छैन भनेर। It presented us that particular distribution is not symmetrical. स्क्यूनेस हामी विभिन्न किसिमबाट मेजर गर्न सकिन्छ। एउटा कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस, अर्को बोलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस, एन्ड तेस्रोमा चाहिँ मेजर अफ स्क्यूनेस बेस्ड अन मोमेन्ट। दिज मेजर आर कल्ड, यो तिनटालाई हामी रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस भन्छौँ। किनभने वाइ इट इज रिलेटिभ? बिकज यसमा युनिट फ्री हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। द एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्यूनेस आर स्क्यूनेस इज इक्वल टु मिन माइनस मोड, अनि स्क्यूनेस इज इक्वल टु मिन माइनस मिडियन। यसलाई हामी एब्सोल्युट मेजर भन्छौँ। अब चार्ल्स पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस भने के हो र? इट इज डिफाइन्ड एज डिफरेन्स बिट्विन mean minus mode divided by standard deviation. Charles Pearson coefficient of skewness is defined as the difference between mean minus mode divided by standard deviation. Usually SKP is equal to S bar minus mode divided by sigma. If mode is ill-defined, यदि मोड राम्ररी डिफाइन छैन भने we know mode is equal to 3 minus 3 median minus 2 mean. त्यसैले if mode is ill defined, skewness is equal to 3 S bar minus median by sigma, or this is 3 S bar minus MD median like divided by sigma. अब एउटा हिसाब, for a moderately skewed distribution, the arithmetic mean is 200, the coefficient of variation is 8%, and Carl Pearson coefficient of skewness is 0.3. Find the mode and the median. के दिएछ त उसले? mean दिएछ S bar 200, और coefficient of variation 8% दिएछ,
र उसले स्क्युनेस 0.3 दिएछ। नाउ यु हेभ टु फाइन्ड मोड एन्ड मिन मिडियन। अब हामीले के थाहा छ त? कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज सिग्मा बाई एस बार इन sigma by s bar into 100. Coefficient of variation I दिएछ is equal to sigma, we don't know, s bar to 100 into 100. Therefore, sigma is equal to 16. But again, we know total Pearson squareness is equal to s bar minus mod by sigma. Child Pearson squareness बराबर 0.3 is given. S bar 200 we know, we don't know more, divided by 16. Now cross multiply गऱ्यो भने 4.8 is equal to 200 minus mod. Therefore, mod is equal to 200 minus 4.8. This is equal to 195.2. त्यसैले mod बराबर 195.2 र हमने के थाहा छ? mod बराबर 3 median minus 2s bar. Therefore, 3 median is equal to 595.2. Therefore, median is equal to 198.4. यसरी हामीले क्वेसन अफ भेरिएसन थाहा पाए पनि डिफाइन मोड एन्ड मिडियन. अब फर ए ग्रुप अफ 20 एटम 20 वटा एटम छ, त्यसको सम यस 1452 सम यस स्क्वायर 1444280 and mode is equal to 63.7. Find the Pearson coefficient of skewness. अब हामीलाई स्क्युनेस पत्ता लगाऊ भनेको छ. गिवन n बराबर 20, सम यस बराबर 1452, मोड बराबर 63, सम यस स्क्वायर बराबर 1444280. हामीले के थाहा छ? We know s bar is equal to 1 by n sum here. This is equal to 1 by n भने 1 by 20 sum s को ठाउँमा 1452. त्यसैले median is equal to, mean is equal to 72.6. अब standard deviation sigma is equal to root over 1 by n sum s square minus sum s by n whole square. This is equal to 1 by n भने 1 by 20 sum s square given छ 1444280 minus sum s भने 1452 divided by 20 को whole square. Therefore, sigma is equal to 44.0. अब तपाईले मोड गिवन छ, मिन थाहा पाए अनि सिग्मा थाहा पाएपछि we know Charles Pearson's coefficient of skewness is equal to s bar minus mod divided by sigma is equal to 0.202. अब Bowley's coefficient of skewness. In a symmetrical distribution, the distance between the first quartile and the median is equal to the distance between median and third quartile. Distribution skewed छैन, symmetrical छ भने first quartile and median को distance, median minus first quartile is always equal to third quartile minus median. Therefore, median is equal to Q1 plus Q3 by 2. ये भनेको के हो भाइ त? Median is the mean of first quartile and third quartile. But in skewed distribution, the quartile will not be equidistant from the median. Our distribution is skewed छ भने
इक्विडिस्टेन्ट हुँदैन। Therefore, Bowley's absolute measure of skewness is equal to Q3 plus Q1 minus 2 median. Bowley's absolute measure of skewness is equal to Q3 plus Q1 minus 2 median. Just say Bowley's coefficient of skewness. Coefficient banasa. This is a relative measure of skewness. This is equal to Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. अब यसमा पनि हिसाब हेरौँ। Bowley coefficient भनेपछि it is based on quartile. In a frequency distribution, the coefficient of skewness is based on quartile is 0.5. If the sum of upper and lower quartile is 28, Q3 plus Q1 is equal to 28 DSR, and median is 11. Find the lower and upper quartile. What is the value of Q1 and what is the value of Q3? We are given solution ma skewness कति दिएको छ त 0.5. Q1 plus Q3 is equal to 28 and median is equal to 11. We know Bowley coefficient of skewness is equal to Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. अब skewness 0.5 दिएको छ अनि Q3 plus Q1 is given as 28 minus 2 into 11 divided by Q3 minus Q1. अब यो सर्म गर्दाखेरि Q3 minus Q1 is equal to 12 आउँछ अनि हामीलाई गिवन के छ त Q1 plus Q3 is equal to 28. यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने तपाईलाई के आउँछ त Q1 बराबर 8, Q3 बराबर 20. यस्तै हिसाबहरु गर्दा आउँछ छोरीछोरीमा। अब स्केनेस यदि अब क्रोटेसिसमा जाउँ। Crotacea के मेजर गर्छ त it measures the pithiness or flatness of the job of the given distribution. Crotacea measures the height. कतिको माथि छ अथवा बिचैमा छ कि अथवा धेरै फ्लाइट छ। डिस्ट्रिब्युसनको हाइट कतिसम्म माथि गएको छ that is given by crotacea. It measures the pithiness or flatness of the job of the given distribution. सबभन्दा माथिल्लोसम्म गयो भने त्यसलाई हामी लेप्टोचर्टिज भन्छौँ। बीचकोलाई मेसोचर्टिज र एकदम फ्ल्याट जबलाई हामी प्लेटोचर्टिज भन्छौँ। There are three types of crotacea. They are leptochortic, mesochortic job, and platochortic job. Of leptochortic job, the job drawn from the frequency distribution which is more big. सबभन्दा माथिसम्म गयो भने then the other is more big than other job is known as leptochortic. सबभन्दा माथिसम्म गयो भने that will be the leptochortic. अब mesochortic भनेको एउटा the job of this distribution which is neither big nor flat. धेरै पिक पनि होइन धेरै फ्ल्याट पनि होइन त्यस्तो जबलाई हामी मेसोचर्टिक जब अथवा नर्मल जब भन्छौँ। अब जस्तै प्लेटोचर्टिक जबमा the job drawn from the frequency distribution
which is so flat as compared to Mesototi curve. Mesototi curve भन्दा धेरै flat भयो भने that curve is known as Plateau-Jyoti curve. अब कोर्टेसिस हामी विभिन्न मेथडबाट मेजर गर्न सकिन्छन्. एउटा पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कोर्टेसिस, दोस्रो बाई द मेथड अफ मोमेन्ट्स. अब पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कोर्टेसिस डिनोटेड बाई k बराबर q3 minus q1 divided by 2 times p90 minus p10. 2 times bracket open, p90 minus p10 bracket close. अथवा p75 minus p25 divided by 2 bracket open, p90 minus p10. अब यसमा एनालाइसिस हामी कसरी गर्ने त? यदि कोर्टेसिस बराबर 0.263 आयो भने द डिस्ट्रिब्युसन इज मेसोटोटिक अथवा नर्मल. इफ k is greater than 0.263 द डिस्ट्रिब्युसन इज लेप्टोटोटिक. k चाहिँ 0.263 भन्दा ठुलो आयो भने लेप्टोटोटिक, less than 0.263 आयो भने द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटोटोटिक. अब हिसाब गरौँ. फाइन्ड द पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कोर्टेसिस फ्रम द फलोइङ डाटा. डाटाहरू दिएछ 3, 14, 22, 7, 16, 25, 11, 19, 27. अब कोर्टेसिस पर्सेन्टाइल कोर्टेसिस निकाल्नु भनेपछि you have to find q1 and q3 and p90 and p10. First of all, you have to arrange data in ascending order. So ascending order भन्दाखेरि हामी पहिले पनि धेरै पल्ट गरिसकेँ. सबभन्दा सानो सुरुमा राख्ने, त्यसपछि अलि ठुलो माथि. सबभन्दा सानो 3 छ, 3, 7, 11, 14, 16, 19 यसो गरी 27 सम्म आयो. अब साइज अफ q1 फर्स्ट क्वाड्रेन्टको साइज भनेको के हो त? n plus 1 by 48 atom. Then n is number of observation. So n is equal to 9 plus 1 by 48 atom. भनेपछि 10 by 48 atom is equal to 2.5 atom. 2.5 atom भनेको के हो? This is equal to second atom. लेख्नुहोस् न भाइ, मैले लेखेको छैन. Second atom bracket, second atom plus 0.5 bracket open, third atom minus second atom. Ascending order में second atom बने के साथ 7 था plus 0.5, third atom is 11, 11 minus 7 वो ये जाता है q1 बराबर 9 आया. अब q3 बराबर साइज अफ q3 भने के हो त? n plus 1 by 48 atom. This is into 3. This is equal to 3 into 2.5 atom. This is equal to 7.5 atom. This is equal to 7 atom plus 0.5, 8 atom minus 7 atom. 7 atom में यो 22 है. 22 plus 0.5 into 25 minus 22. This is equal to 23.5 atom. अब Q1 आयो, Q3 आयो. Now you have to find P10 र P90. P10 भनेको एउटा पर्सेन्टाइल भने डिभाइडेड बाई 100 गर्नु पर्यो. 10 plus 1 by 1 into 10th atom. This is equal to first atom. First atom is 3. P90 भनेको n plus 1 by 100 into 90th atom.
This is equal to 9 atom. 9 atom बने 27. We know K बराबर Q3 minus Q1 divided by P90 minus P10. Our 23.5 minus 9, 2 into 27 minus 3, this is equal to 0.302. जैसे इलेक्ट्रोसिस बराबर कर दिया है 0.302. Since it is greater than 0.263, 0.263 भन्दा ठुलो भएकोले the distribution is leptocurty. The curve is leptocurty. Equal आयो भने mesocurty, less than 0.263 आयो भने प्लेटोचर्टी. अब मोमेन्टमा जाउँ. Moment भने चाहिँ हो what are different types. Relation between central moment and raw moment, skewness and kurtosis in terms of moment. Example. अब moment भनेको के हो र? The arithmetic average of various power of deviation of the atom. Various power of deviation of the atom in a distribution from their arithmetic mean are known as the moment of distribution. The arithmetic average of arithmetic average of various power of deviation of the atom. Deviation atom in a distribution from their mean. त्यसको various power को arithmetic mean लाई नै हामी के भन्छौं त moment भन्छौं. Moment दुई किसिमको हुन्छ. There are two type of moment. They are central moment and raw moment. Central moment भनेको हो त the arithmetic average of various power of deviation of the observation taken from the mean. Taken from the mean भयो भने त्यसलाई हामी central moment भन्छौं. Taken from any extreme mean लियो भने त्यसलाई raw moment भन्छौं. पहिला central moment हेरौं. For individual series, moments are denoted as mu r. Mu r is equal to sum s minus s bar raised to the power r divided by n. हामी r चारवटा केसको मात्र लिन्छौं. Where r is equal to 1, 2, 3, 4. अब when r is equal to 1, mu1 is equal to sum s minus s bar by n. This is equal to 0. किन 0 त? हाम्रो अर्थमेटिक मिनमा एउटा प्रपर्टी के छ भने sum of the deviation from their arithmetic mean is always 0. जहिले पनि 0 हुन्छ यो mathematical property. त्यसैले कुनै पनि deviation taken by their arithmetic mean sum s minus s bar is always equal to 0. अब when r बराबर 2, mu 2 भयो 1 by n sum s minus s bar को whole square. यो variance पनि भयो. त्यसैले mu 2 is equal to sigma square. अनि when r बराबर 3 र 4, mu 3 बराबर 1 by 3 summation s minus s bar by cube. यसले skewness दिन्छ. mu 4 बराबर 1 by n sum s minus s bar raised to the power 4. यसले kurtosis
कोर्डिसियस पनि दिन्छ। त्यसैले मोमेन्ट भनेको एउटा स्ट्याटिकल प्यारामिटर। If we know the moment, we can define mean, variance, skewness, kurtosis. अब फ्रिक्वेन्सी छ भने स्मल n को सट्टा क्यापिटल N हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई। In case of frequency distribution, R is equal to 1 by n summation of s minus s बाट raised to the power I. Therefore, this is equal to 1 by capital N sum of अब s minus s बारलाई small s r मात्र लेखिदिए। And when r is equal to 1, mu1 जहिले पनि 0 हुन्छ। mu2 is equal to 1 by n sum of small s square त्यस्तै mu3 र mu4। अब र मोमेन्ट र मैले अघि नै भने द अर्थमेटिक एभरेज अफ भेरियस पावर अफ डिभिएसन अफ द observation taken from any assumed mean. Any assumed mean A are called the raw moment. Taken from the mean central is known as central moment. Taken from any assumed mean A are called raw moment. It is denoted by mu r dash. Mu r dash is equal to 1 by n summation s minus a raised to the power r. R is equal to 1, 2, 3, 4. त्यसैले mu r dash is equal to 1 by n summation d raised to the power r, where d is equal to s minus a. Now, when r is equal to 1, 2, 3, 4, when r is equal to 1, mu1 dash is equal to 1 by n summation d. अथवा यो चाहिँ s बार हुन्छ। mu2 dash is equal to 1 by n sum d square. mu3 dash is equal to 1 by n sum d cube. Just a mu4 dash is equal to 1 by n sum d4. Frequency distribution छ भने स्मल n को सट्टा क्यापिटल N अनि f ले मल्टिप्लाई गर्ने। In case of frequency distribution, mu r dash is equal to 1 by n sum f s minus a raised to the power r. अनि r equals to 1 to 4 वटा केस मात्र लिन्छौँ हामी 1, 2, 3, 4. This is equal to 1 by n summation of dr. When r बराबर 1, mu1 dash is equal to 1 by n summation of d. यो भनेको d बार भयो। त्यसै mu2 dash is equal to 1 by n sum of d square. त्यसै mu3 dash mu4 dash भयो। For s equal to mean value, continuous class interval छ भने d लाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ? d is equal to s minus a by s. Therefore, s minus a भनेको s times d bar भन्छ, where s is length of the class interval. अब mu r dash is equal to 1 by n sum of s minus a raised to the power r, or 1 by n sum of s minus a भने continuous छ भने s d bar d prime raised to the power r. And यसैमा when r is equal to 1, यो mu1 हुन्छ है। mu1 is equal to 1 by n sum of s d, or this is equal to s by s upon n sum of d prime. त्यस्तै r बराबर 2 आयो भने mu2 prime is equal to s square sum of d prime को whole square by n. त्यस्तै 3 लाई पनि त्यस्तै 4 लाई पनि
यस फर्म हुन आउँछ। अब रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मोमेन्ट एन्ड र मोमेन्ट, सेन्ट्रल मोमेन्ट र मोमेन्टको बिचको रिलेसन, यु हेभ टु फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मोमेन्ट एन्ड र मोमेन्ट. mu1 is equal to mu1 dash minus mu1 dash. This is equal to 0. mu1 is always 0. थाहा पाइरहँ. mu2 is mu2 dash minus mu1 dash को whole square. This is equal to sigma square लेखे पनि हुन्छ. यसले variance दिन्छ. र mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 times mu1 dash को whole cube. mu4 बराबर mu4 dash minus 4 times mu3 dash mu1 dash plus 6 times mu2 dash mu1 dash को whole square minus 3 times mu1 dash 1/4. यो रिलेसन तपाईहरुले जहिले पनि कन्फाइ गर्नुपर्छ. अब स्कुनेस एन्ड कुर्टोसिस in term of moment को term में, if mu2 and mu3 be the second and third moment about the mean, then the relative measure of skewness is denoted by beta 1. Skewness is always denoted by beta 1, and beta 1 is equal to mu3 को whole square divided by mu2 को whole cube. If beta 1 is 0, यदि beta 1 0 छ भने, the distribution is symmetrical. The above formula, beta 1 is equal to mu3 square divided by mu2 cube, as serious limitation. As mu2 is positive, mu2 cube is always positive. mu3 square is also positive भएकोले, so beta 1 will be always positive. So beta 1 cannot tell us whether it is negative or positive. यो जहिले पनि positive हुने भएकोले तर beta 1 negative पनि हुन्छ. So यो limitation छ यसमा. To remove this limitation, Charles Pearson defines coefficient of skewness as positive square root of beta 1. It is denoted Charles Pearson actually denoted gamma 1 is equal to root over beta 1. This is equal to mu3 square root right भने root 0 भने mu3 mu2 3 by 2. The relative measure of kurtosis is defined as beta 2 is equal to mu4 by mu2 square. For normal curve, beta 2 is equal to 3. If beta 2 is greater than 3, the distribution is left-orthogonal. If beta 2 is less than 3, the distribution is plateaudic. Sometimes gamma 2 is used as a relative measure of kurtosis, and gamma 2 is equal to beta 2 minus 3. Normal distribution हुनलाई gamma 2 is equal to 0. If gamma 2 is greater than 0, the distribution is left. If gamma 2 is less than 0, the distribution is plateaudic. Now, important is the first three moments of the distribution about the value 2 of the variable are 1, 16, and 14. So that mean is 3, the variance 15, and mu3 is equal to minus 86.
यसमा गिवन के छ त द फर्स्ट मोमेन्ट अफ अ डिस्ट्रिब्युसन अबाउट द भ्यालु टु यो भनेको इट इज नट ए सेन्ट्रल मोमेन्ट इट इज द र मोमेन्ट एन्ड को ठाउँमा 2 छ त्यसैले ए इज इक्वल टु 2 mu1 dash is equal to 1 mu2 dash is equal to 16 and mu3 dash is equal to minus 40 हमने के थाहा छ यस बार बराबर ए प्लस mu1 dash किन यस बारको डिभिजन फर्ममा ए प्लस डी बार हुन्छ mu1 dash इज अलवेज डी बार त्यसैले यस बार इक्वल टु ए प्लस mu1 dash ए बराबर 2 mu1 dash बराबर 1 छ त्यसैले यस बार इज इक्वल टु 2 प्लस 1 3 अब भ्यारिएन्स इज इक्वल टु mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash को होल स्क्वायर this is equal to 16 minus 1 that is 15 त्यसैले भ्यारिएन्स इज इक्वल टु 15 यहाँ मिन 3 आइहाल्यो भ्यारिएन्स 15 अब mu3 इज इक्वल टु mu3 dash minus 3 times mu2 dash mu1 dash plus 2 times mu1 dash को होल क्यूब अब mu3 dash बराबर तो दिया है minus 40 minus 3 times 3 into 16 into 1 plus 2 into 1 को होल क्यूब यो सबै मल्टिप्लाई गर्यो भने you will get minus 80 अब यो हिसाबमा त मैले बुझ्नुपर्ने इज इट र मोमेन्ट अर सेन्ट्रल मोमेन्ट मिन भन्यो भने चाहिँ दिस इज सेन्ट्रल मोमेन्ट यो मिन नभनिकन द फर्स्ट 3 मोमेन्ट अफ ए डिस्ट्रिब्युसन अबाउट द भ्यालु टु भनेको दिस इज र मोमेन्ट अब अर्को एउटा हिसाब द फर्स्ट 4 मोमेन्ट अफ द डिस्ट्रिब्युसन about the value 5 are 20, 40 and 50. Obtain as far as possible the various characteristics of the distribution on the basis of the information given. Comment upon the nature of the distribution. के दिया छ त भ्यालु 5 भनेको छ डिस्ट्रिब्युसन अबाउट द भ्यालु 5 भने भन्ना साथै ए बराबर 5 mu1 dash is equal to 2 mu2 dash is equal to 20 mu3 dash is equal to 40 र mu4 dash is equal to 50 अब तपाईले कतिवटा इन्फर्मेसन यु क्यान गिभ कमेन्ट अब भन्दा नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ र इन्फर्मेसन कतिवटा यसबारे हामी निकाल्न सकिन्छौँ ए प्लस mu1 dash ए बराबर 5 र mu1 dash इक्वल टु 2 त्यसैले अर्थमेटिकली यस बार इज इक्वल टु 7 त्यस्तै mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash को होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टु 16 भ्यारिएन्स 16 आयो and mu3 equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash whole cube यो पनि भ्यालु मात्र राख्नु you will get mu3 बराबर minus 64 त्यस्तै mu4 को पनि यहाँ mu4 dash minus 4 times mu3 dash mu1 dash plus 6 times mu2 dash mu1 dash को whole square minus 3 times mu1 dash को 1/4 यो सबै भ्यालु राख्यो भने mu4 बराबर 162 हामीले के थाहा छ त गामा 1 इक्वल टु mu3 by mu2 mu3/2 अब mu3 बराबर -64 आयो
mu2 बराबर 16 raised to the power 3 by 2. This is equal to -1. So then gamma 1 is equal to -1 आउन साथै the distribution is negatively skewed भनेर हामीले भन्न सक्यो. Therefore the distribution is negatively skewed. अब beta 2 is mu4 by mu2 square. 162 by 16 square is equal to 0.60, which is less than 1. Therefore the distribution is Plato-Jyoti. Equal to 1 आयो भने Meso-Jyoti, greater than 1 आयो भने Lepto-Jyoti. अब examine whether the following results the piece of computation from the surgeon moment are consistent. अब यो डाटाहरु consistent छ कि छैन. You have to check it. Check whether the given data is consistent or not. Surgeon moment निकाल्दाखेरि consistent हुन्छ कि हुँदैन भन्ने. अब हामीले के थाहा छ given n120 sum s minus 125 sum s square is equal to 112. हामीले formula के छ त mu2 is always equal to variance, and this is equal to 1 by n sum s square minus sum s by n go whole square. This is equal to 128 divided by 120 minus 125 divided by 120 go whole square. This is equal to minus 0.018. Minus आयो variance भने कहिले minus आउँदैन, which is since mu2 cannot be negative, the given data is inconsistent. Variance कहिले पनि negative नहुने भएकोले the given data is not consistent, अथवा the given data are inconsistent. About the standard deviation of symmetrical distribution, our skewed distribution but symmetrical distribution symmetrical distribution is 3. What must be the value of forward moment about the mean? यो भनेको mu4 is equal to what? Meso-Jyoti हुनलाई mu4 जति हुनुपर्छ रे. Lepto-Jyoti हुनलाई what will be value of mu4? त्यसै Plato-Jyoti हुनलाई what will be the value of the given distribution is symmetrical. mu1 equal to mu2 is equal to mu1 equal to mu3 is equal to 0 हुनुपर्छ symmetrical हुनलाई. अब sigma बराबर 3 given mu2 is equal to sigma square, त्यसैले mu2 is equal to 9. अब beta 2 is equal to mu4 by mu2 square. Therefore the distribution will be Meso-Jyoti कहिले हुन्छ त if beta 2 is equal to 3. Therefore 3 is equal to the mu4 by 9 square, or mu4 is equal to 3 into 82, and that is 243. Therefore mu4 is equal to, for Meso-Jyoti, forward moment about the mean must be equal to 243. The distribution will be negative, Lepto-Jyoti if beta 2 is equal greater than 3. त्यसको मतलब के हो त? If beta 2 is greater than 243, that is mu4 is greater than 243. किन त?
बीटा 2 अघि नै गरिसके बीटा 2 भने μ4 by μ2 स्क्वायर which is greater than 3 μ4 by μ2 square 9 square into 3 therefore μ4 is into 243 त्यसैले लेफ्ट चौथी हुनलाई greater than 243 μ4 को भ्यालु 243 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो ल आजलाई यति गरौँ